Здравейте хора, аз съм Шадълък и добре дошли във втория епизод на Hogwarts Legacy. Миналият епизод е малко объркан. В смисъл, ще се опитам да го наглася добре. Но миналият епизод мисля, че ще се получи малко объркан, защото аз още не съм го обработил. Защото още това трябваше да са 2 епизода, обаче те станаха много кратки. И е все едно като първата част на играта, която е само как там се разхождаме и там падаме и самата история. И сега тук си инсталирах апдейта на играта, за да мога да играя нататък историята. Последно стигнахме до тук, но това го гледахме. Така че го превъртам. Така хора, това сме го гледали. Всичкото. Това също сме го гледали. Ето, сега сме тук. И ето тук ви казах, че тук имах апдейт и ви казах, че... В смисъл, аз ще съм ви казал... Това ще бъде този клип, хора. Но... Бе, малко ме объркам, защото ще трябва да го коригирам какво казвам. И вече след като си инсталирах апдейта, можем най-накрая да започнем с играта. Доколкото знам, първите 1-2 часа на играта са само туториал. Тук започва туториала сега. Допреди малко не беше туториал как да стреляме, а тук са ни почват туториалите за друга неща. Нека видим хора, чуйте какво ще съм. Аз се надявам да съм или Слизерин, или Рейвенклоу. Шо? Шо така? Вижа? Как да кажа, Рейвенклоу, значи е яко като цяло с някаква гарга. Слизерин са лъжите, гангста бойовете като мен. Така че да. Аре бе брат, малко по-бързо. Тук се изтъртиха отдолу. Не искам и Грифиндор може да съм, но единствено не искам да съм Хафълпаф. Искам да съм някакво плъхче. На Хафълпаф май беше плъх. Много е яко Хогвартс. Много е гангста. Много е гангста Hogwarts. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more. Да. Това е нещо по-яко. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Georgie! For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course. Искам вече да стигнем до церемонията. Ето. Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The Professor Black is over. There were complications. Complications? No, трепаха Georgie! Goblins, I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Ето гледа колкото може повече ни избе. Тук вече те са почнали да се бухат. Мали, също много яко. Ще хладови топчета. Хари Потър! Това е Хари Потър. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Професор Уизли. Welcome. You're just in time. Have a seat. Тази от Уизли. Знам дали във филма се беше казано, че има някой от Уизли, който е бил професор или... Ама то това не знам преди или след историята на Хари Потър се развива. Най-вероятно някъде го пише.
Кой да гледа? It's a bit older than the others. Какво? aren't Нещо you? намекваш ли ми, а? Нещо намекваш ли ми? Че съм Come стар ли here with казваш? preferences and Трябва колко си на preconceptions. 3000 години? Certain expectations. Така. Аз не мога така. Искам да I'm looking експлорвам. forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Да. I wonder. I detect something in you. A certain sense of. What is it? Така. Амбициозен, лоялен. Това те мога да прочита, защото съм много далече. Амбициозен съм да уча на мини. I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. Сега е... You've recently learned that you possess a Some... rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Да! Айде, Слизерин! Акцепт много ясно. You belong Хайде! in... Слизерин! Хайде! Точно както си знаех. Хайде! Слизерин! Хайде, гангста! Гангста, бангста, Слизерин, ненста. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Тази година няма да има Quidditch. Сигурно, защото когато идвам тук няма как да го It's not as направят. though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their Аз дори common не ядох. I shall see to it, sir. Аз дори не ядох. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Аз дори не Professor. ядох. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your Бате тук пред мен умре света. right this way. Би се като някакъв Гучи гангстър, бате. И сега няма да имам шоколадови топчета. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to Дали ще enter, мога one да must се simply превръщам? state the correct password. Aspiration. Aspiration. Very well. Аспирация. Аспирация. Няма къв измията. Well done. Но съм гангстър. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be Да, back in кога a ще moment to застрелям? get you for your first class. Чули се дали ако you, използвам Professor Авада Weasley. Кадабра You're мога да я welcome. бъда професор. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Птичките пеят. Кракака. Малко съм щастлив. Looks like Обаче, everyone's gone. върховна усмивка ми. Let's head to the common room. Revelio. Тук да лутаме на
Možemo nešto... Protego! Revelio. Това ми е главната I стая. suppose some introductions are in order. Не тръгвам. Protego! Я бега от тук, бе, брат. Did you see the way they just walked still near the sort of... Well, I suppose. Какъв е този? Себастиан. Can I help you? Ah, you're the new fifth Себастиан year. Салоу. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few смотри. interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Това е като голям гледа за яките магии. Като абракадабра. You do that, you'll lose. Trust me. Оша. Not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have Която listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last Imelda. night. Imelda, Interesting Imelda. tactic on your first day, taking all the attention away from the first Imelda years. Reyes. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't Imelda. with you and Fig. I could have lured that dragon away. Значи My skills се in a запознаваме room с are Имелда legendary. и... Да знам. А какво каза? Фик... Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, really? I'd like to get in some time on my broom before classes. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the И Quidditch тук pitch искам да to clear питам the всичко, moon. ако успеем да намажа някаква магия. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Do you have a lot of time to fly during school? В това I вече го make- питах. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the moon. Окей, ми това. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. И ми остана само тук. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new fifth year. I'm Ominous. Ominous. School. Nice to meet you. Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house.
Do let Don't me know know if I that can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Ой, такъв все едно мега... Were you Съм expecting боса to be боса. sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. I'm known to keep some first years on the lookout for hours. Той искам да го убия. Имам много досаден глас. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Ок. Revelio. Ревелио. Много е забавна тази игра, хора. О, много ме кайфи. Пата-пата. Добре, на горния етаж. Та-пата-та, пам-пам. Lumos. Вие знаете ли къде да правите умуса? Lumos. Вие знаете ли къде да правите умуса? Знаеш къде да правиш умусей? Сигурно Good не. morning. I trust Good you're ready. morning. Well, you are. Good Make the morning. most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs. Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what Аха. type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Книжка. Here you are. О, тя лети. Летяща книжка. Вътре има изрезка от дракони. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable Това е resource. един вид ми е като апгрейд меню. Ако разбирам правилно. Thank you, Professor, but what do you mean it will... Perhaps seeing it in action. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Чакайте малко! I мога да го certainly отворя. would have appreciated something like the field guide when I was a student. Да, Using the бате. guide will also train you to be alert to your Къв си surroundings. бавен, мале! Къв си бавен! Бро, много ме дразниш, къв си бавен! Много ме дразниш, къв си бавен, брат! Спирай варията! The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up! Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide... Revelio. О, карточка! Да, ето ми е книжката, знае си. Да! Ще може да летим? Бро, добре, тук може да се вземе очилонка. Какви още неща имам в книжката? Имам настройка, имам колекшънс, имам инвентар, имам гира. Имам ръкавички. Ме струва 30 пари. Имам ръкавички, които струват 30 парички. Имам роби. Нямам роби. Ще ми чуем нещо ново при робите. Мога да съм без това, но с това повече ме бив. При аутфитите... Може да ми е бял.
Но така е малко тъпо. Добре, нещо безплатно имам ли? Те е очила. Не, то ми да ги продам за 30. Аз мисля, че защото гледам само парите и не гледам какво ми пише. Тая шапка много яка. Шоуве. Не, това шоу е тъп. Чувствам се едно се правя герой в Roblox. И мисии. Окей. Много яка тази книжка. Revelio. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. What? Тук мога да си правя комбото с магиите, които искам. Ама аз нямам магии. Ако сте, мога ли да гледам предварително? Да ставам невидим. Да отключвам врати. Да призвавам светкавици. И да метам копчета. Това какво е? Авада кедапра! Окей. Revelio. Сега постоянно ще цъкам Ревелио. Тук има чест. Точно. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Значи с знаменцата ще мога да се телепортирам с едно. Айде по-скоро да ходя. Ами окей. Да, не мога да се телепортирам. Значи правилно съм разбрал. Хора, това е само втори епизод на играта и вече много ме харесва. Ние сме още на туториала! Това са май се да отключи всички магии. Вече след да отключи всяка една магия, трябва да съм минал играта. В смисъл, че последните там магии, които са за научаване, май ги отключвам към края на играта. Както скиловете в някои игри, най-важните скилове, които ти помагат за да биеш играта, са ти най-накрая. Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Аз при това трябва да отидем. Revelio. Чакай, какво прави? Какво издава този звук? Да знам. Да, брат, все пак като някакъв инвалид трябва да ходя. Protego. Revelio. That should be all for now. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day.
and you have much to learn. Много Happily, не your спомних. professors have Не видях agreed какви to са другите create опции. additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics Искам да of науча поне spellcasting. още една магия. I'm afraid I can't take all Преди the да credit свършим there, епизода. Professor. They've a rare... Там много яка Well, брадичка I'm има. glad you both arrived in one piece. Perfectly good One boats and carriages, Piece. and you chose to fly in the path of a dragon. Не ме I кефа wouldn't как say те отзад I така chose се the кефа, че са path, научили Лунус. Professor. Лунус, Although Лунус, unfortunately, it Брунус. seemed that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details А of са the големи. field guide's map? Of course. Thank you. То Лунус не се ли Good luck today. учи на And първата година? invaluable to me. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you, and we'll see if we can't get... Професор Фиг. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, Да. I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. Ами ще казах много. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Happy. Speaking of guides, and so that I may avoid А, добре. New quest. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've Аре, printed може ли ahead малко по-бързо, with брат? classes Искам and да trip науча to много Hogsmeade магии. for supplies, including А те your да ми own трябва да си wand. напъхам пръчката в You'll устата. enjoy Ме не ме Mr. интересува, че не съм научила He's an Бабра Кадабра. exceptional Ще craftsman отиде и ще and a му good кажа friend. Бабра Кадабра и той I ще shall се reach побърка. out when I have more Ще му кажа information about Волдемор our и той ще се mysterious побърка. locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Сети се, брат, сети се. Revelio. Как мога да го това? Revelio. Май всеки път, който има нещо ми прави блънг. Да, май всеки път, когато види нещо. Сега не съм ли не съм. Ама аз трябва да го ударя. Revelio. Тук видях, че имаше едно съндъче. Ама той е май в една сграда, където не ми даваше да... В една стая, където не ми даваше да вляза. Какво правите? Проблемче? Проблемче, тук малко да си поупражня магиите. Revelio.
On fast travel. Revelio. Not what survives the reign of this headmaster. I think we should have a moon calf in charge. Ludicrous. I am putting my foot down quite literally on anything I see with 8 legs. You could do better than that. От някой му са пратили, на някой са му пратили таковато не писмата да ти се обяснят. Revelio. Тук е като на Грифиндор стата. Как мъчка? Сигурно доста неща съм изпуснал. Хора обаче гледат играта за първ път, няма как да знам. Такива, които са играли играта или са гледали много клипове и знаят всички неща къде са. Аз не знам. Is that all you've got? Бомбаба! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how... Така много ме интересува. О, сега ще учим Левиоса. Хайде, Левиоса, броса. Сега ще мога ли да вдигам хората във въздуха? Добре, научихме една нова магика. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. Аз трябва да си сложа Левиоса, май. Аз не трябва ли да си сложа Левиоса, защото... See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise... Good. Now, значи когато хората имат, че ти трябва да си Левиоса. Levioso. Бро, направо съм гангстър. But the best way to practice is by dueling. Дуел. Айде, някой ще умре. Някой ще умре. Някой ще умре. Using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Протего, Левиоса, пробамба. Левиоса. I know. Брат, той ще го съсипа, брата. Брат, той ще го съсипя. This can't be your first. Leviosa. Let's just say I'm a quick learner. Бата, този ще го съсипя. Глед, то падна, бе, бата. Той падна, бе, брат. Съгласи зле. Bad for a beginner. You give as good as you get. Това са ми се ядоса. Това не му дадох шанс, това не можеше да диша. I put you on the spot. А сега с теб ли ще трябва да се бие? If what I've seen today is a classroom duel is one thing. All right, that's enough. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Па! Leviosa. Nice work. Nice. I Себастиан. enjoyed that. Well, that duel was quite something. Себастиан Everyone was Сао. talking about it. It was certainly good practice. Practice. Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be But so the deft with a wand. Чакай, този ако Perhaps this си wasn't мисли, your че е first добър duel. в дуелирането, е голяма грешка, бате. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Урка на лицата.
Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. If you want to get them Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps Ще somewhere чатиме. unsanctioned. Look. Till next time. Revelio. Кой ми каза Пип? Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Горнята ще имаме нещо, но... Хора, мисля това да бъде от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, лайквайте. Аз бях ShadowDuck, с мен беше ShadowDuck GG. И ще се ми следващия път. Само искам да тествам. Мога ли да използвам Левиоса на други ученици или предмети? Именно на тази ваза. Не, добре. Ами така, хора, това ще бъде от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, лайквайте. Аз бях ShadowDuck, с мен, както казах, беше ShadowDuck GG. Ще се на следващия път. А до тогава... Levioso.